The first statement is from the Deputy Inspector General Police, Major General Tumusime Kasigazi, and I'm going to read it verbatim on his behalf. Then we shall proceed with the other statement. Now, the press statement from the DIGP is one where police has suspended NUP mobilization activities till further notice. And it goes as follows. As you are all aware, the police, under its mandate to regulate public meetings under Section 32, subsection 1 of the Police Act, granted permission to the National Unity Platform to conduct nationwide mobilization activities and official opening of party offices. Additional guidelines on the proper conduct of the activities were also given, which included proof of permission from owners of venues, gatherings in town halls or appropriately enclosed areas, prohibition of processions, demonstrations, unregulated rallies, acts of incitement to violence, or other public order management violations. He adds that while we completely support the right of individuals, groups, and other citizens to peacefully gather or assemble and make their views on matters of public policy, we've noticed that in all areas where the NUP mobilization activities have been carried out, there have been total breaches to the guidelines, thus causing public disorder, unnecessary traffic jams, loss of business, malicious damage to property. For instance, in Barra City, the rowdy supporters vandalized the Toyota Hiace under registration number UBD251J, and traffic accidents, including a fatal one in Hoima City on the 11th of September 2023, where a one Mugisa Norman died and 10 others got serious injuries during the NUP convoy. Furthermore, in Kasanaluero district, the mobilization activity was used to incite violence, promote sectarianism, make illegitimate calls for the removal of an elected government, and issuance of defamatory statements against the person of His Excellency, the President of the Republic of Uganda. And it's in view of the above blatant breaches of the guidelines, the activities of the NUP are immediately suspended. This announcement is a follow-up to our communication of the 12th of September 2023 to the NUP leadership, halting the planned mobilization activities and opening of offices until such a time that they are ready to comply with the guidelines and rule of law. We are sending this strong message that our country, Uganda, will not wait for its villages, towns, urban centers, and cities to burn before taking action to protect its citizens and property. We are going to put an end to the mob mentality, bullying and intimidating tactics of NUP radicals against innocent civilians and law enforcers. We have very robust plans to uphold rule of law in liaison with other stakeholders, and will respond appropriately against all perpetrators of violence that can lead to civil unrest throughout the country. Uganda is one of the safest countries in the region and across the globe, and we plan for it to remain that way. This directive stands until such a time when the NUP is compliant and law-abiding. Signed, Kasigazi Tumusime, Major General for Inspector General Police, 13th September 2023. Area I want to give an update on is about the wanted fugitive in the Desire Mirembe murder case who was arrested in Kenya. And we wish to inform the public that Matthew Chirabo Wabulembo, a fugitive who is wanted by Mukono High Court and who has been on the run for the last several years, has been arrested by Interpol Kenya
after they successfully identified him yesterday on the 12th of September 2023, and this followed a red notice that was issued by Interpol Uganda. As you are all aware, the accused jumped court bail in Mukono High Court during his trial into the alleged murder case of Desire Mirembe, who was allegedly murdered on the 10th of July 2015 and her body dumped in Lugazi sugarcane plantations. The Office of the DPP and the Directorate of CID processed a warrant of arrest and gave authority to Interpol. As a result, he was declared a fugitive, populated on the Interpol database of wanted persons, and a red notice issued accordingly in November 2021. All this while, Interpol was monitoring his movement across the globe until yesterday, the 12th of September 2023, when he was arrested. Arrangements are in place for him to be delivered to Interpol Uganda, who will thereafter hand him over to the High Court in Mukono in liaison with the Office of the DPP and the CID office in Kampala Metropolitan. We commend Interpol Kenya and Uganda, who have worked tirelessly to track down and arrest the wanted fugitive. Arrangements, like I said, are in place to extradite him back to Uganda following his apprehension. The arrest highlights the excellent relationships between Uganda and the Kenyan law enforcement and demonstrates the continued value of the bilateral mutual agreements between Uganda and Kenya in bringing people to account for their alleged criminal actions. Interpol Uganda and Kenya and its partner agencies across the globe are relentless in their efforts in ensuring that those wanted for crimes face justice. That is the statement about the wanted fugitive. And then the police also yesterday communicated to the Secretary General, Forum for Democratic Change, after acknowledging communication from the FDC, where they were complaining about an extraordinary delegates conference by another faction of the FDC. We had acknowledged receipt of the unreferenced letter for the extraordinary delegates conference from FDC. And of course, in our communication to the National Chairman, Forum for Democratic Change, we were able to inform him that as the Uganda Police, we had equally received another communication from the Secretary General, Forum for Democratic Change, on the dated 12th of September 2023, where they denied any knowledge of such a meeting and further complained that if it were to take place, it would be in direct contravention of the party constitution and an illegality. The Secretary General of the FDC also added that it would as well likely cause confusion and chaos amongst the population. It is against that background that we advised the Secretary General FDC and the National Chairman Forum for Democratic Change to reconcile the party position or seek resolution from the courts of law to avoid likely open conflict and possible clashes. Police will therefore not be ready to provide the required security for the event until the party position is harmonized. Let us do Uganda and then we can wind up.
Tuyise press briefing eno mu bwangu tusobole okutegeeza eggwanga ku biwandiiko ebimu eby'omugaso mu kiseera kino eri ebitambula mu ggwanga. Ekiwandiiko ekisooka ngenda kukisoma ku lw'omumyuka wa Inspector General wa Police Major General Tumusiime Kasigazi, era ngenda kukisoma nga bwe kiri. Ekiwandiiko kino kiyimiriza enteekateeka ez'ekibiina ki NUP okutalaaga eggwanga n'okuggulawo offices zaabwe. Ekiragiro kino kiyimiriza enteekateeka zino mu bunnambiro okutuusa ekiseera eky'oluvannyuma nga balongosezza mu nkola yaabwe ey'okutalaaga eggwanga. Era Deputy Inspector General Police alaga nti nga bwe mumanyi ekitongole ki poliisi kirina obuvunaanyizibwa obw'okulondoola n'okulaba nti amateeka gawanirirwa mu nkuŋŋaana ez'enjawulo, era nga kisinziira ku kawaayiro namba 32 akatundu akasooka ak'etteeka lya poliisi kwe kasinziira okuwa ekibiina ki NUP olukusa olw'okutalaaga eggwanga okuggulawo offices ez'enjawulo n'okukunga abawagizi baabwe. Era mu lukusa olwo waliwo obukwakkulizo era obwali bwateekebwawo okubasobozesa okutambuza enkuŋŋaana zaabwe zino, okuggulawo offices ez'enjawulo wakati w'emirembe. Babalagira okulaba nti bafuna olukusa okuva mu bifo mwe bagenda okukunga abantu baabwe wabweru wa offices zaabwe mu kitundu ekyo. Ne babalaga nti kiba kirungi okuteeka enkuŋŋaana zaabwe zino oba okusisinkana abawagizi baabwe mu town halls oba mu bifo nga biggaddwa bulungi, ebisaawe nga biggaddwa birungi n'ebirala. Era mu bukwakkulizo obwateekebwawo waali nti tewalina kubeera bikolwa bya kukumba, kwekalakaasa, kuteekawo nkuŋŋaana nga teziri mu mateeka, ebikolwa ebivumirira emirembe mu nkuŋŋaana n'okukumaakuma mu bantu omuliro. Newaakubadde ng'ekitongole ki poliisi tuwagira n'okuwanirira eddembe ly'abantu kinnoomu, ebibiina eby'enjawulo n'abatuuze okukuŋŋaana n'okusisinkana okuteesa ebintu eby'omugaso eri eggwanga. Tukizudde nti mu bitundu byonna ekibiina ki NUP mwe kibadde kitambula nga kikunga abantu abawagizi baakyo, mubaddemu ebikolwa ebivumirira obukwakkulizo obwateekebwawo omuli okutaataaganya emirembe n'eddembe mu bitundu, okutaataaganya entambula y'ebidduka, okukosa ebyobusuubuzi mu bitundu eby'enjawulo, okwonoona ebintu nga mu kibuga ekya Mbarara City. Abawagizi bano balina emmotoka Toyota Haas registration number UBD 251 gye baayasaayasa endabirwamu
n'okukoonakona. Mulimu n'obubenje obuzze bubeerawo, muli akabenje akabadde mu kibuga ky'e Hoima nga 11 omwezi ogw'omwenda omwafiiriddemu omuvubuka Mugisa Norman ate n'abalala 10 ne bafuna ebisago eby'amaanyi wakati mu convoy eya NUP. Ate n'okwongerako juzi wano e Kasana Luweero mu kukunga abantu bano bakozesa olulimi olukambwe olukumakuma mu bantu omuliro oluyuzaayiza mu bannayuganda n'okusiga obukyayi n'ennyiike ne bavaayo n'ebigambo ebivuga ebiragira ebyokumaamulako gavumenti eyalondebwa mu butongole ate n'ebigambo ebivvoola omukulembeze w'eggwanga Uganda. Era olw'ebikolwa bino ebizze nga bikontana n'obukwakkulizo obwateekebwawo wakati w'obumenyi bw'amateeka awo ekitongole ekipoliisi we kiviiriddeyo bunnambiro n'okuyimiriza okukunga okwa NUP ne offices n'okugula offices mu bitundu ebiba bisigadde. Ekiwandiiko kino kigoberedde ekiwandiiko era kye twaweerezza ekitongole ekibiina ki NUP ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwenda 2023 nga tubalaga tuyimirizza enteekateeka zaabwe okutuusa ekiseera we banaatulaga nti beeteefuteefu okutambulira wansi w'amateeka n'okugoberera obukwakkulizo buno obuzze buteekebwawo. Era obubaka buno obw'amaanyi tubuweereza nga tulaga bannayuganda n'abantu bonna nti ensi yaffe Uganda tegenda kulindirira byalo, bibuga, trading centers n'ebibuga eby'amaanyi nga Kampala okukwatibwa omuliro tulyoke tutandike okuteekamu amaanyi okulaba nga tukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Era tugenda kweyongera okulaba nga ebikolwa bino eby'ejjoogo ebikolwa eby'okutiisatiisa abantu bawagizi abamu aba NUP abavubuka ke batera nnyo okukozesa nga bagenda mu nkuŋŋaana zaabwe zino ez'enjawulo oba nga bawerekera pulezidenti waabwe owa NUP tugenda kulaba nga biyimirizibwa. Tetugenda kukkiriza ffujjo lino kweyongerayo eri abantu ba bulijjo awamu n'ab'ebyokwerinda. Tulina enteekateeka ez'amaanyi okulaba nga tuwanirira ebyokwerinda nga tukoleganira wamu n'ebitongole ebirina obuvunaanyizibwa ku byokwerinda era tujja kuba nga tudduukirira oba nga tulondoola abo abeeteeseteese oba abakulembera mu bikolwa eby'effujjo n'okukumaakuma mu bannayuganda omuliro ebisobola okuviirako eggwanga lyaffe Uganda okutabanguka. Tukimanyi nti ensi yaffe Uganda y'ensi emu kwaga amawanga amangi omuli akalembekereze omuli eddembe era tugenda kulaba nga tukozesa amaanyi mangi okulaba nga eddembe lino lisigala mu ggwanga lyaffe Uganda. Ekiragiro kino kiteekeddwa mu nkola okutuusa ekiseera
ekibiina ki NUP bwe kijja okuvaayo n'okulaga nti kyeteefuteefu okugondera amateeka ag'eggwanga Uganda. Ataddeko omukono ye Kasigazi Tumusiime, Major General ate omumyuka wa Inspector General wa Police. Mwebale.